李奇微，哎呀，李奇微新来乍到啊，对他这个排兵布阵、用兵的这个习惯，咱们还是不太习惯。是死守，还是撤退，这都有可能啊。所以呀，我们是不是要两手准备，让汉先楚从正面抓住议政府之敌，同时呢，分兵迂回到议政府的后头，来个包抄。尤其要注意的是啊，议政府和高阳这一线的敌人，如果南逃的话，那我军就要迅速的向南追击，占领汉城，抢占汉城江桥，伺机渡过汉江。小竹子过河，一个顶10个。到那个时候，咱们呢就在汉江的南边构筑防线。我还不信拿不下他了。彭老总下命令了，这回打仗，汉城市块美军才是肉。张参谋到。命令38军、39军各以1个师进攻议政府，38军主力穿插至议政府之南，截断敌军南逃的线路。39军、40军各部分别从西部和北部全力进攻议政府，50军则向高阳前进。如果发现汉城逃跑的敌军，则全力攻击占领汉城，尽可能多的消灭敌人。是。General, the situation is getting worse every minute. Our defense line along the 38th parallel has been penetrated. The Chinese Communist troops are attacking Weijiangbu and Seoul. We've lost Bukakri. We need to redeploy the forces and build fortifications to defend Seoul. These are all the troops we have. What do you propose we do? I would concentrate all of our forces and artillery in Seoul. We have 100,000 soldiers, air support, and better weapons than the Chinese. If we can use Seoul as bait, we can lure and attract them there and wipe them out. What do you suggest? Do you think we can make it? We saw how their mobile warfare looks like in the previous 2 battles. And we know they lack firepower and equipment. Without heavy weapons, it'll be very difficult for them to take Seoul. You're saying we should bet that they can't take Seoul? Well, sir, this evaluation is up to you. Well, to be honest, it's meaningless to defend Seoul. But with the world's attention on it, it means a lot if we can keep the capital of South Korea from a political perspective. Their strategy is quite obvious. A single envelopment from the right to surround Seoul on the south bank of the Han River and cut off our retreat route. Once they succeed, our main forces in Seoul will be surrounded by hundreds of thousands of enemies. The Chinese Communist Army is seeking to end the Korean War right here in Seoul. I admit that it is risky, but it's also a chance. If we can hold it in Seoul, we can wait for reinforcements and fight back! Given how fast the Chinese Communist Army broke through the first defense line, we shouldn't underestimate their combat capability. If we fail at defending Seoul, we'll lose 100,000 soldiers, and that means the war is over. General MacArthur said we cannot afford to lose Seoul. You don't win a war by simply talking. I'm in charge in the field. I say we give up Seoul and move to the south, and from the 37th parallel, we'll find a way to counterattack. With due respect, sir, how can you be that sure? I might have discovered a secret of theirs. I'm not sure yet. You'll know once I have it confirmed. Right now, these are my plans.
The 25th Division should keep to the city of Seoul and block the enemy that's coming through. If we do that, our main forces will have time to cross the Han River. The 1st and 9th Corps shall retreat in parallel and take positions along the Suwon and Yangpyeong line. Make sure you retreat in order. Take everything from there. Don't leave anything behind. The rest should be destroyed. I don't want to feed the Chinese again. Yes, Yes, sir. Order the 29th British Brigade and the 8th Royal Heavy Tank Battalion to go to Ujingbu to cover us there. Sir, should we inform the South Korean government and tell them to retreat with us? I will ask Ambassador Mucho to go tell President Lee that we are giving up Seoul. We are leaving Seoul today at 3 p.m. Yes, sir. 这42军已经打到了7英里以南了，66军已经牢牢地控制了嘉平春川地区啊。这南朝鲜军呢，他们的防线已经是土崩瓦解了，汉城很快就会到我们的手里了。如果能再多一天，后代就可以上楼，那么10多万的美军主力就会拥挤在汉江北岸渭水一带。以他们的战斗意志，难逃被歼灭的命运。又是一场淮海战役。还是毛主席英明啊！毛主席让我们咬紧牙关发动第3次战役，看来这部棋就要收到奇效了。你说这要是把美军的第8集团军一锅端的话，那美帝国主义就应该撤出亚洲了吧？彭总，你担心什么？我们现在巨马炮已经包围了敌人的统帅了，就等着你一声令下，将，我们就直取雷奇威。可是到目前为止啊，我军还没有遇到一个像样的抵抗，美军基本上是按兵不动。这意味着什么呢？说明李奇微还是很聪明的，他吸取了头2次战役的教训，不给我们运动歼灭的机会。这会儿他也许在加固汉城防线，也许正在准备撤离。李奇微如果他今天不逃跑，明天，那他就别动了。入朝作战以来，最好的战机就在眼前了。命令各军继续穿插围捕，先不要触动汉城的美军，都给我稳住了。我这去传达精神。王总，刚接获了美军的电报，美军正在撤离汉城。General, the Chinese Communist Army is hitting up for Seoul quickly. We never expected them to be so many. The 24th and the 25th Division can't hold long. As soon as tomorrow, the Chinese Communist Army Herald troops can reach Seoul. Give my order. No private vehicles are allowed through this bridge. Starting tomorrow at 3 p.m. Clear the path for our retreat. Extreme measures may be taken if anyone disobeys the order. Yes, sir. How's the evacuation at Gimpo Airport? Most of the battle supply has been removed several days ago. But it's impossible to remove 500,000 gallons of aviation fuel and 25,000 gallons of gasoline bombs in one day. Then burn them before we leave. Don't leave a drop for the Chinese Communist Army. Yes, sir. The airport can be burned at the same time, just in case they use it. But they don't have an air force. They may not have an air force now, but what about in the future? I don't want to see the enemy use our facilities! Yes, sir.
General Ridgway, it's Mucho. Hello, Mr. Ambassador. General, I've been talking with President Ri. He says you told him personally you would be in Korea for the long haul. And now you're retreating from Seoul, and it's only been a week? He doesn't understand why. And he wants to know, is retreating the best we can do? We're leaving Seoul, not Korea. General Ridgway, the 27th Battalion has brought up the rear and just left Seoul. We are the last unit left behind. Dynamite is set in all factories and facilities. Seoul is about to fall. We must leave now. Tell the British troops in Umjungbu they can retreat now. I think they felt the danger and they started to retreat on their own. But the Communist Army cut off their retreat. It's gonna be a tough route. The Royal Heavy Tank Battalion is composed of Centurion tanks. They cannot be stopped by the Chinese Communist troops. God bless them.彭总，这美军跑得太快了，我们刚跟负责外围警戒的一个团接上火，他们就迅速后撤了。虽然我军全力追击，但毕竟跑不过人家4个轮子。目前没有跑的只有英军的29旅。汉江大桥被炸了，城里面已经炸了大半天了，留给我们的一定是一座空城。李奇微啊，对撤退的战略执行得很坚决，命令50军要全力的追击英军29旅。蚊子再小也是肉啊！命令39军用最快的速度抵达汉城。敌人的主力虽然已经跑了，但是告诉战士们要做好相战的准备。是。1951年1月3日下午，美第8集团军和南朝鲜军从汉城撤退，步兵、卡车、坦克以及各种运输工具缓缓地通过浮桥。李奇微命令，汉城的桥梁和来往要道，除军队之外，民间车辆和行人一律禁止通行，以保证其部队顺利撤退。他甚至下令，可以直接向不听招呼的难民开枪射击。美第8集团军和南朝鲜军撤离汉城前，用汽油、炸弹对汉城的重要目标进行破坏，甚至连学校、医院、图书馆、博物馆都不放过。汉城到处可见滚滚浓烟和大火，许多建筑物化为瓦砾。
We will be back. Seoul will be restored. For sure. But we have to leave now.步兵营打掉了敌人的重坦克营，好家伙呀！这是不是王报战功啊？彭总，错不了，这是徐文烈的电报，你好好看一看，上面写的很清楚啊。炸毁坦克的照片很快就会送来。彭总，我军的传统对于战功，只有少报，没有多报，更不可能有谎报的情况。参谋长，我呀不是不相信咱们的同志啊，实在是这个事情太意外，太惊喜了吧？50军446团，也太厉害了，狭路相逢，取得了这么大的战果。你说，哎，杜平，你这个政治部主任，这是不是你的事儿啊？是得好好宣传，我马上组织材料。好，彭总，我现在就给你好好的宣传一下。请看，我军炸毁敌军坦克27辆，缴获了4辆。像这样成建制的消灭敌人整支的坦克部队，这是入朝作战以来还是第一次啊！这说明什么呢？这说明了敌人的钢铁集群没什么可怕。我让446团抓紧总结成功经验，迅速形成战术纲要，向全军推广。我看这里边不只是战术技巧，他们这种大无畏的战斗精神更值得学习。尤其是战报里提到的那个李光禄，一个人炸毁了3辆喷火坦克，了不起啊！
了不起，了不起！咱们需要英雄，但是呢，战士的这个生命更宝贵啊！哎呀，现在面对的是敌人的这些铁家伙，你呀，应该给战士们多普及一些打坦克的知识。好。 1950年12月31日开始，至1951年1月8日，中国人民志愿军和朝鲜人民军突破38线，实施进攻战役。志愿军和朝鲜人民军一举突破联合国军在38线的既设阵地和纵深防御，歼敌1.9万余人，占领汉城。 将联合国军打退到北纬37度线附近地区，粉碎了其争取时间整军再战的企图。哦，这就是李承晚的总统官邸啊！仔细搜查，看看总统府里有没有值钱的情报。是。哎，走，发现金子、银子、美子，凡是值钱的东西全都给我缴了，到时候咱归还给朝鲜人民。是，走。马金虎，你想啥呢？他要能留下值钱的就奇怪了。 连长，这有张纸。连长，这上面写的啥呀？这都洋文，咱也看不懂。哎，上面有日期，是今天的，也许有用。没事，师傅有翻译，拿过去。是。报告，彭总，汉城拿下了，没有遇到任何敌军的抵抗，我敌将士可以说是迈着正步走进去的。 迈着正步吗？是，四平八稳啊！告诉他们，把正步改成跑步，向南追。等等，是所有的部队吗？哼！老赵，命令右翼纵队第40军、第38军、第39军。 在汉城东北集结待命，左纵第42军继续追击，向利川推进。这是彭总的命令。是。叶子龙，到。主席啊，有什么事吗？李娜平时最喜欢梅花。 让他也来看一看。主席，李娜得了重感冒了，生病了。
怎么不早告诉我？放心吧，主席，我已经派医生去照顾了。我待会儿写封信，慰问他一下。你帮我连这只梅花一起带过去，希望他像梅花那样战胜疾病，早日康复。我这就去。总理。 主席，彭总捷报，汉城解放了。好，比我们预想的还要快。武士军还打掉一个英国重坦克营，这应该是入朝作战以来第一次吧？是啊，在我们没有重型武器的情况下，消灭了敌人的一个重型坦克营。 对我军的鼓舞非常的大，武士军这一次是不负众望啊。恩来啊，借着收复汉城的势头，再掀起一股之前拥军的高潮。国内慰问团该派去的派去，该炒面的炒面，愿参军的参军，保和平为祖国，就是保家乡啊。好，我也正有此意。 掀起一个爱国主义和国际主义的教育运动，我马上安排，趁热打铁。好。总理，白发人送黑发人，人间之痛啊！ 主席为了大局，一直在克制自己的情感。主席一家人为中国革命牺牲太多了，给他一点时间吧，他会走出来的。我明白，总理。朝鲜前线的胜利是一场及时雨啊！今晚主席 应该能睡个好觉了。哟，我得赶快走了，约好了炒面呢。总理，你慢走啊。抗美援朝战争爆发后，全国各族人民积极响应党和政府的号召，开展了波澜壮阔的抗美援朝运动，以多种形式支援前线，极大地鼓舞了朝鲜前线志愿军指战员的士气。全国各族人民同仇敌忾，同心协力，共同支撑起这场事关国家和民族前途命运的伟大抗争。姚大姐，哎，你这么卖力，是怕正中恶州啊？哎呦，我儿子哪吃了这么多呀？我告诉你，在前线打仗的战士全是人民子弟兵，必须要让他们吃饱了。得，我这锅齐了。说的真好啊，你这思想姐姐是老高了。车队吗？没见过大姑娘啊！赶紧的装这口面。正说雪，刘大妈，
你家闺女哪儿啊？车上呢。哎呦，正降雪！走，快看去。等着，赶快去陪他们。你趁我组织大伙儿弄场面的时候，就自己报名参军了。妈，现在国家不是动员年轻人去参军吗？咱们郑家是烈属，可不能拖后腿呀。谁拖后腿呀？就说你们这俩小瘪犊子啊，一个赛一个的，你就不考虑一下，想想你妈我？哎呀！您不是整天教育我们说有国才有家吗？我跟我哥去参军入伍，那还不是听您的话呀？而且你看，你整天负责动员征兵的，总不能光送给人家孩子。我有你说那么落后吗？那怎么也得跟我先说一声吧。什么时候过奖啊？就快了。我加入了文工团。咱们团长说，近期就要入朝，去慰问前线战士。丫头，在部队好好干啊！这位大妈，刚刚听说你儿子已经上前线了，现在女儿也参军了，你是怎么教育出这么好的儿女啊？能跟大家分享几句吗？哎，你可以说我这样哪能教育他们？是共产党，是毛主席教育的好。美国人把炸弹都扔到咱们家门口了。我要是年轻20岁，我也上前线。那都是美国人逼的，不狠狠地教训教训他们，他们就敢随便的欺负人，那不行。说得对，好，说得好。郑中学，快走了。妈，那我先走了。哎，去吧。再见，妈。再见，妈。师傅，走吧。王总，你看看这个，这全是洋文，我看什么呀？美第8集团军司令向中共军队总司令官致敬，李奇微。这是下面的战士啊，在李奇微的办公室发现的，看样子，这是李奇微刻意给彭总留下的口信呐。向彭总致敬。这可不是致敬，这是李奇微啊给我下的战书。来，一定给我保存好了。明白。参谋长，继续。我军南进非常顺利，美军大幅度的溃退，现在从38线往37线。这李奇微一上任就一溃200里，这算不算是我们给他的下马威啊？哼，你先给我个下马威吧，我这还正发愁呢。这个补给线延长了100多公里啊，全是无粮区，怎么办呢？你光靠我们的人肩扛手提往那送啊，根本供不上去。那怎么办？只能咬牙干了。是啊，只能咬牙了。再大的困难，我们也要上。
敌人地面上一触即溃，天上的飞机也没闲站，更疯狂的轰炸，所有的道路、桥梁，通通被炸毁了，困难重重啊！彭总，杜主任回来了。杜主任，哟，你们都在，来，看看看看，来放这儿。哎呀，看看都是什么好东西啊！哎，这是信件，国内的慰问品，后勤处还有很多呢。哎呀，真不少。杜平啊，听我的，大家都停一下，停一下。哎呀，这些东西真不少。你看我们这儿，什么都不缺，是不是？把这些东西啊，都装起来，发给战士们，让战士们也感受一下祖国人民对他们的热情，好不好啊？啊，好，装起来。好，来，装起来。杜平，哎，我听说我们进汉城的事儿，北京还搞了庆祝游行，这是真的吗？真的。不光北京搞了盛大的庆祝游行，全国人民都在欢庆。我那儿有几十份报纸，全国的各大报纸的头版头条都是“打倒釜山，解放全朝鲜”，还挺热闹。这样，杜平，回头把这些报纸拿来给我看看呗。好。哎，彭总，吃的可以不留，这个你得留下。哎呀，我不说过了吗？我们这儿什么都不缺，都拿走啊！魏晋飞同志特意嘱咐，这是你家里寄来的，好像里边还有封信。哎呦！彭总啊，老彭，给你织了一副护膝，小心你的老寒腿。等待你们凯旋的好消息，小普。织得真好看，萨夫人的手艺。谢谢。走，跟我走。继续开会。好。怎么样？坐，尝啊。辛苦了，谢谢啊。是炒面，还有一封信。信？啥信？周总理炒面，同志们，快来看，周总理亲自给咱们炒面呢。给他念。周恩来总理亲自到北京市视察机关炒面。同志们，慰问团来了，我们快去看节目，走啊！啊，走！我不要不救，谋和平为祖国就是保家乡。祖国儿女齐心团结结，同为远程的完美红颜新郎。999忙，我不要不救，谋和平为祖国就是保家乡。祖国儿女齐心团结结，同为远程的完美红颜新郎。同志，就到这儿了。同志，台上那位是我妹妹，我找她有事儿。又来一个找妹妹的，别来这套，回去吧。跟我过来。
我专门申请来38军慰问，就为了来看你的。哎，你别给我甩脸色啊！好不容易大老远的兄妹相见，你别找我笑你。郑双雪，咱不是说好了吗？我参军打仗，你留在家里照顾妈妈。那是你俩说好的，我又没答应。那凭啥我不能参军啊？现在全国上下的年轻人，哪个不想当志愿军？那要不然你回家去，我替你。你就气死我了。郑瑞同志，我跟你一样，都是中国人民志愿军战士，我也有我的工作，哪儿需要我就去哪儿。你别整天把我当小孩儿。你就是个小孩子。动我帽子！偷跑出来的吧？一定把咱妈给气坏了。你也太小看咱妈了吧！我跟你说，咱妈通情达理的很，她亲自送我上的车呢。那你还不信？你等着，